how can you manage like profession and this and this pageants and all, like how can you manage? See, I think I call myself ఇప్పుడు ఉన్న situation I'm Malini 2.0. యాక్టర్ అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ ఆన్ స్టేజ్ కదా. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ లో మీకు ఆ బ్యూటీ పేజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందా? చిన్నప్పటి నుంచి టీవీ కదుకుపోయేదాన్ని. With you, I feel like I'm talking with you. Recently I've done with Lakshmi Manchu gari interview. So adi chusinapudu meenu chusina is like twin. An influence, I've been influencing since some of these traitors knew what content was, darling. So I'm here to win and influence. మీకు ఎవరైనా చెప్పారా ఎప్పుడన్నా? ఎప్పుడు చెప్పలేదు, but she's a great orator like Prasanna. She talks really well. ఈ అలవిటా లో ఉన్న స్పెషాలిటీ, it dragged you from there to here. Yes. And it's, you said like before we talked about this, like it's 5 days almost a filtering process and the rounds process అని జరుగుతుంది. ఏంటి అసలు ఇంత స్పెషాలిటీ? It's a very prestigious pageant. It's one of the biggest franchises. మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు? నాకు చిరంజీవి అంటే ఇష్టం. Welcome to Maha TV viewers and welcome to Be Honest with Shravani. ఈ లోకంలో మేం బాగుండాలి, మేమే బాగుండాలి అనుకునే ఈ సెల్ఫిష్ ప్రపంచంలో తను విదేశాలకు వెళ్ళి ఎన్నో పేరు ప్రఖ్యాతులను సంపాదించినా కూడా తను నేర్చుకున్న విలువల్ని, తన నేలని మర్చిపోకుండా ది గ్లోబల్ స్టేజ్ మీద మన ట్రెడిషన్ ని, కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న స్పెషల్ గెస్ట్, దట్టు మిసెస్ తెలుగు USA డాక్టర్ దాసరి మాలిని గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. వెల్కమ్ మ్యామ్. Hi, how are you, Shravani? Fine ma'am, how are you? I'm good, I'm very good. Thank you for that great introduction. that's అది మన వ్యూవర్స్ కి ఈరోజు కంపల్సరీగా మీ గురించి ఎన్నో విషయాల్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ విన్నింగ్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ మిసెస్ తెలుగు USA 2025. Hearty congratulations to you, ma'am. Thank you so much. It's my honor to represent mana Telugu Gadda on the land of US. So it's an honor. I'm so grateful for God to give me this opportunity, Andy. Yeah. Malini garu, మొత్తం ఎంతమంది కంటెస్టెంట్స్ ఉంటారు జనరల్లీ కాంపిటీషన్ లో? ఆల్మోస్ట్ 40. So actually almost 800 applications vachayanta, and then they were narrowed down to 200, and then they did auditions, and then 41 finalists vachamu. And it was a Ranga Vaibhavan event. It was a huge event. It made a big noise in US. And it was held in Dallas. And I think the capacity was like 500 plus people. It was sold out. And it was an amazing event, and it made a big noise, and it's one of the most legit pageant for Telugu people, which followed the pageant rubric system anamata. Okay. So we have it was a rigorous thing. Okay. So it's been 24 years kada. Vizag to Louisiana. It's like Vizag to New York. I call myself a girl from a city of destiny, which is Vizag. Correct. To city of dreams, New York. Correct. It's fantastic actually. So it's a long journey, 24 years. ఏమంటారు, ఒక ప్రొఫెషన్ కాకుండా ఐ థింక్ యూ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐ స్లోలీ నేను గురించి ప్రతి ఒక్కటి నేను చెప్పబోతున్నాను వీళ్ళకి, బట్ చెప్పండి. ఇట్స్ గ్రేట్ జర్నీ, లైక్ 24 years. Yeah. You are a doctor and a specialist in rheumatics and obesity medicine specialist especially. Yeah, I'm a rheumatologist and an obesity medicine specialist. Correct. ఒకసారి మీ ప్రొఫెషన్ గురించి, మీ స్ట్రీమ్ గురించి చెప్తారా మాకు? Sure. So August 31st, 2001 is when I left India
Okay. to pursue my dream in the US. Okay. Okay, so and then I'm a doctor here at MBBS. I'm an alumni of Andhra Medical College, proud alumni of Andhra Medical College. Yes, you did MBBS in medical college kada? Andhra Medical Andhra Medical College. College, Vizag. Okay, Vizag. And I went to US to do MPH. So Internal- I'm the trailblazer. Okay. So then appudu tarvata my husband, he followed me later. And you know, I did my residency in New York and internal medicine lo chesanu, and then I did my fellowship in rheumatology in New Orleans, Louisiana. Okay. And then I'm board certified in obesity medicine, so that's my new specialty. So I've been treating patients for almost 24 years now. Yeah. How can you manage, like, how can you manage like profession and this and this pageants and all, like Yeah. how can you manage the day, because adi chestu and charity chestu untaru meeru, and I'll talk about like no, you did for breast cancer patients ki kuda chaala NGOs chesaru, so many things you've done. 24 hours ni ela manage chestunaru? See, I think I call myself ఇప్పుడు ఉన్న situation I'm Malini 2.0. Okay. Okay, okay. So Malini 1.0 was a very enthusiastic, very you know, a big dreamer, right? So అందుకే అమెరికా వెళ్ళాను. I wanted to do I want to do much better in my education, get all the knowledge and all that stuff, right? Okay. So the same enthusiasm stayed even now, even today, right? Okay. And but now what I'm equipped with is more wisdom. That's what I gained, and I know what I want in life, right? So focus and wisdom has gone much better right now. And if you like something, ఏదైనా మనకి ఇష్టంగా చేస్తే అది ఎంత కష్టమైనా we will do it, right? Correct. సో 100%. ఎంత మెడిసిన్ అంటే ఎంత ఇష్టం, నాకు pageantry అంటే అంతే ఇష్టం. రెండు కూడా రెండు. ఇట్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ రావు, యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటారు. అంటే డాక్టర్స్ చేయడం, ఎంబీబీఎస్ చేయడం అనేది ఈజీ కాదు, ఇట్స్ సేమ్ పెజెంట్ విన్ అవడం అనేది ఈజీ కాదు. యూ హ్యావ్ టు త్రూ బీన్ త్రూ లైక్ సో మెనీ లెవెల్స్ అంటాను. హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ దట్? I think the same discipline. On the outside, pageantry, anta glamour, adiga kanpadutundi kada. Correct. But I think the core values of pageantry is very similar to medicine. You have to be very disciplined, okay, in both physically, mentally, you have to be very fit. And I think it's the same in medicine too. And unkoti compassion. So as a physician, you have to have that caring and compassion and empathy. Same with the pageant queen. Okay, and the other thing is philanthropy and you know, humanitarian causes, working for humanitarian causes and advocacy, right? So as a doctor, I'm an advocate for my patients, right? That's where it started everything, right? Right. So when we take that Hippocrates oath, like, you know, when we are standing by our patients, so that's something, values that are engraved in my heart. So from before, I vouch for my patients, I advocate for my patients' health, and through that, what I gained is my biggest advocacy is women's empowerment and women's health. That's what I work for. And you know, slowly pageantry came into action later on in my life and matter. So one of my best friend, who is Miss Femina Miss India 1999, Okay. her name is Shri Krupa Murali. శ్రీ కృపా మురళి గారు. Okay. So she saw me and she was like, you know, why did you ever think about pageants? I'm like, I've always thought about pageants, but it didn't come in my way. And none. Okay, You know, and she's like, I think you are a perfect person for pageantry. You look beautiful, you carry yourself beautifully, you talk very well, and you have an advocacy. You are working towards a lot of things apart from just being a doctor. Ani tanu encourage chesindi. So what is very interesting is, as I told you the date, August 31st, 2001, Okay. when I entered the country, right, as Malini 1.0, as Malini 2.0, on the same day, 23 years later, She August became- 31st was my first pageant I won, which was Mrs.
India, USA. That's beautiful, right? It's a destiny kind. Like Yeah. the same day, you know you hold a crown on your head. It's not easy, and you really deserve that actually. Yeah. So crown movement, and it's just not winning crown. It's representing your tradition and values, and you're representing yourself on stage. అనేది సో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ లైక్ అక్కడ యుఎస్ లో వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి? అండ్ మన వైజాగ్ కానివ్వండి ఇండియా దగ్గర నుంచి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి? So when I first won the first crown, Andy, it was a very memorable moment for me. ఓకే. So I was sitting after the crowning and everything. Everyone were like, we're having dinner and everything over there. And then one lady came to me when I was eating dinner, Okay. and she was like, so this happened in Atlanta. Okay. And Mrs. India USA is like for everyone, and man Telugu world exclusive kadu. Everyone. So all Indians in the US participated, Correct. and I was the winner. Okay. Okay. And అక్కడికి వచ్చి మ్యామ్ మీరు తెలుగు మాట్లాడతారా? బికాస్ మీ యాక్సెంట్ విన్నప్పుడు నేను కూడా ఫస్ట్ టైం మీతో మాట్లాడినప్పుడు లైక్ మేడం చెల్లి 24 years అంటే తెలుగు వచ్చి ఉంటుంది. లైక్ ఐ కెన్ సీ దట్. ఓకే. So I announced that I was from Vizag on the stage and everywhere I go I proudly announce my roots. I'm from Vizag. Okay. So ఆవిడొచ్చి మ్యామ్ మీరు తెలుగు మాట్లాడతారా అని, యా మాట్లాడతాను అంటే, మ్యామ్ మా అమ్మాయితో మాట్లాడతారా, మీరు ఏఎంసీ స్టూడెంట్ కదా, మా అమ్మాయి కూడా ఏఎంసీ స్టూడెంట్, షీ వాంట్స్ టు కంగ్రాచులేట్ యూ. అప్పుడు ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడితే there bunch of 3 people and they all congratulated me from ANC. Okay. It was a chilling moment anamata to just get applause. Yes. Yeah, applause from your college people. True. Then it felt like, crown is such a big responsibility. You are inspiring people beyond borders and beyond then see oka sea adledu oka ocean adledu. Correct. So that is, I felt like a true responsibility. And after that, whatever I did, I wore my crown and sash with a lot of pride. And I represented our community and everywhere, like when I go to a news channel, when I walk into any spaces, any charity, everything, they do know me that I'm from India and I'm from Andhra and Telangana area. Okay. It was happened in which month actually, this competition? The 2020 Mrs. USA Telugu. May of 2025. So, May. So almost 4 months. So before Mrs. USA అవక ముందుకి ఇప్పటికి ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి నాలోనా? లైఫ్ స్టైల్లో ఆర్ you're getting appreciation from others, no? How do you feel about it? So before all the pageants. Okay. Correct. Yeah, all the pageants. Yes. Okay. The visibility is high kadandi. When as just a physician, చాలా మందికి తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కి తెలుస్తారు, చుట్టాలకు తెలుస్తుంది, నీ పేషెంట్స్ తెలుస్తుంది. If you're popular in your city, maybe in your city, right? Correct. But when you're a pageant queen and a physician is a deadly combination. That's what 2 different worlds, right? Yes, It's not like ఒకటి పర్సూ చేస్తున్నామంటే మన ఫిజికల్ కేర్ వదిలేస్తాము, లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఫిట్నెస్ గురించి పోతుంది అన్ని, బట్ యు ఆర్ balancing both and you win won the pageant, right. Yes. Yeah, I mean fitness and everything is part and parcel of my routine. Okay. I practice like reform of Pilates, which is one of the toughest form of Pilates, and then I do yoga, I run, and more than 70% of your weight is related to what you eat. Correct. So eating healthy is so important as I practice obesity medicine. So it's part and parcel of my daily routine. Okay. Yeah. So డాక్టర్ గా మా మహటివి వ్యూవర్స్ కోసం ఏం సజెషన్స్ ఇవ్వబోతున్నారు to be fit in the మిసెస్ తెలుగు ఇయర్స్ కింద కాకుండా healthy kind of pageant కాకుండా లైక్ తెలుగు మంచి టిప్స్ ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు? One thing I will say is incorporate anything in your routine and day. Okay. So even if you take our ancient art like yoga and everything, and Ayurveda, we seamlessly incorporated in our diet. అసలు పాత పద్ధతులు పాటిస్తే you can be fit. నేను యాక్చువల్లీ
మన వంటలన్నీ అక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాను. అవునా? సో బాగా చేస్తారు. సో నేను మా ఆయన వి డూ అ షో కాల్ కుక్ విత్ అ కార్డియాలజిస్ట్ US లో, అండ్ Instagram page for that? You have any page, Instagram page? Actually, we want to start a YouTube channel, but we do locally over there. So Red Stick Kitchen ani, it's a Louisiana kitchen anmata, and they show in local channels anmata. Okay. So that's one thing which me and my husband do, and So interesting, actually, yeah, right? I incorporate a lot of our recipes incorporates our Indian diet. And So our home like spices kanivendi avanni use chesi you're doing. Okay. It's a healthy kind of. Okay. Yeah, and also like healthy versions of our diet and matter. So I say anything incorporate really well in your routine, okay? Whether it's Surya Namaskaras in the morning, which I do. So if it is part and parcel of your routine, you won't think extra. Correct. So, even when you're eating food, portion size is very important, and be mindful of what you're eating and stick to a certain time. Say for example, it's not in the right time. Don't binge eat, don't overeat, don't do in between snacks, and try to avoid a lot of sugary drinks. That'll be my advice, because those are empty calories. So న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ లేకుండా ఊరికే వెళ్ళిపోతాయి. అండ్ ఈ జెన్జీ కిడ్స్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ అలా జస్ట్ రెడీ టు ఈట్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి వల్ల మన హెల్త్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ ఇస్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కదండి. రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ లైక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ గ్రేట్, బట్ vegetables and all that stuff, they're good, but ready to eat anything processed is not good. డాక్టర్ అబ్బాయి యాక్టర్ అయ్యారని అంటూ ఉంటారు కదా. మీతో ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటూ ఉంటారా? అమ్మ ఇప్పుడు అంటూ అసలు ఇలా డాక్టర్ అవుతారు. మీరు డాక్టర్ అసలు ఈ బ్యూటీ కాంటెస్ట్, సో మీరు ఆల్మోస్ట్ యాక్టర్ అయిపోయారు బికాస్ యూ ప్రెజెంటెడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ గ్లోబల్ స్టేజ్, అండ్ నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ మిస్సెస్ వరల్డ్ USA కదా. సో Mrs. India World. Mrs. India World 2025. సో అలా ఆ ట్రాన్సిషన్ డాక్టర్ నుంచి యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటే మీరు యాక్టర్ అయిపోయారు ఆల్మోస్ట్ ఆన్ స్టేజ్ కదా. సో ఈ ట్రాన్సిషన్ లో మీకు ఆ బ్యూటీ ప్రజెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండిందా? ఓ యా, చిన్నప్పటి నుంచి టీవీకి అతుకుపోయేదాన్ని. When beauty pageants come, especially Shushmita Sen, Aishwarya Rai, I was like so awed by them. Like వాళ్ళని చూసి they're so beautiful, they talk so well, and they represent all women on stage kada. Correct. That's a great thing to do kada. So I used to always think like I need to be one day a beauty pageant queen like that. Okay. But education coming from a very conservative South Indian family, education was number one kada. So I did education. బట్ ఎప్పుడైనా చెప్పారా అమ్మతో ఇలా నేను ఇలా అవుదాం అనుకున్న బ్యూటీ పాజెంట్ లా కాంటెస్ట్ లోకి నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను? యాక్చువల్లీ చిన్న చేశాను, మిస్సెస్ రాజా అయ్యాను చిన్నప్పుడు. ఓకే ఉంది, ఆ ఫోకస్ ఉంది, కానీ బట్ ఎంసెట్ లోని సీట్ రావాలన్నా చేయాలన్నా ఇవన్నీ పక్కన ఉంటాయి. సో అలా న్యాచురల్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ came in the way. So తర్వాత US కి వెళ్ళాలనుకోవడం. So goals have changed, right? So but again the pageantry came to me actually this time. Like I didn't even have మీరు ఇలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోయారు, that come I'm coming to your way and it only came to you. Yeah. So that's how I feel pageantry. So Mrs. India USA చేసినప్పుడు I was inspired, like one of my friend told me I should try, and that's how it started. And Mrs. Telugu was like a big pageant, and to go through the competition, it was very life changing. ఎందుకంటే చాలా మంది ఉంటారు, అందరూ బాగుంటారు, అందరూ బాగా మాట్లాడతారు. How will you become a queen out of everyone? The filtering process లో ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని దాటుకుంటూ రావడం, it's like so many things, challenges will be there. Right. Crown moment ఎలా ఉండింది? Crown moment is a very, very, I would say it's a very divine moment, and the minute that crown comes on your head,
it's real Ananda Bashpalu వచ్చేస్తాయి. Yeah. Okay. So it is such a proud moment, and basically you are representing that population on a global platform. Anadi, it's a big responsibility, and it's a beautiful moment. I would say having a crown is like getting married to yourself. Your womanhood, your beauty you represent in this world. You're giving yourself a promise, and you are telling that being a woman is a beautiful thing. చూడండి, ఇప్పుడు మనం సత్యలాగా, శాంతను, నారాయణ లాగా, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి లాగా ఒక పాన్ ఇండియా మూవీతో అట్లా స్టేజ్ మీదకి, గ్లోబల్ స్టేజ్ మీదకి మన ట్రెడిషన్ ని, మన మూవీ, మన తెలుగు వెలుగులన్నిటిని అలా తీసుకెళ్ళినట్టు ఇప్పుడు మీరు వరల్డ్ మిసెస్ ఇండియా వరల్డ్ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కబోతున్నారు కదా. సో మీరు ఏం రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు? ఒక విన్ అయిన తర్వాత మీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి? Elevata Mrs. India World is a very prestigious platform. Okay. So it is a gateway. If I win this, then I will go represent India on Mrs. World, which is going to happen in Vegas in January of 2026. Okay. So it's I think it's an honor to come through this road. Correct. అమెరికా వెళ్ళిపోయినా ఇండియాకి వచ్చి రప్పించేసింది ఇండియా నన్ను. సో 24 years లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, యాజ్ యూ సెడ్, ఎక్కువ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ లో డాక్టర్ వీటికి సంబంధించిన వర్క్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు చాలా మందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మేబీ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ద పెజెంట్ అండ్ ద లైఫ్ గోల్ అంబిషన్ టు రీచ్ దేర్ అన్నట్టు ఉండి ఉంటారు కదా చాలా మంది కంటెస్టెంట్స్, మీకు కంటెస్టెంట్స్ ఉంటారు కదా. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు ఏది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అని అనిపిస్తోంది, లేదా మీ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? So నా biggest strength, I'm very courageous. Okay, and a lot of people say from the outset that I'm very confident. I mean, confidence comes from hard work and courage. I think that is one biggest, because I don't feel like nothing is impossible. Yeah. So I think that is my biggest strength. Impossible song, I remember that. Nothing is impossible in life. మా తాతగారు, నేను చిన్నప్పుడు when I was a young girl, when I was hesitant to do anything, my తాతగారు used to say, ఎందుకమ్మా భయపడుతున్నావు, why are you so hesitant అంటే, ఏమో తాత నాకు భయం వేస్తుంది అంటే ఆయన అనేవాళ్ళ, ఏంటి, నో ఐ సెడ్ నేను కలెక్టర్ అవుదా అని అనుకుంటున్నాను చిన్నప్పుడు అని అంటే, మరి ఏమో అవుతానో లేదో అని అంటే, ఎందుకు ఏం కలెక్టర్లు 2 సార్లు పుట్టారా? Okay. So he always used to be very, very supportive. So I think I grew up with 2 progressive men, my తాతగారు and my dad. చెప్పండి, ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. మదర్, ఫాదర్? మై డాడ్ పాస్డ్ అవే, డిఏ రాజు మా డాడీ పేరు. మా తాతగారు కూడా పాస్డ్ అవే. వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ అన్నమాట. మమ్మీ ఇస్ రైట్ నౌ విత్ 6 months అమెరికాలో ఉంటారు, 6 months మా తమ్ముడి దగ్గర ఇక్కడ ఉంటారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ అ సిస్టర్ అండ్ అ బ్రదర్. సో వీఆర్ 3 kids. Okay. And my husband is Dr. Satish Kadi. He's also a doctor. He's an interventional cardiologist. Oh, you have a heart specialist. Heart specialist. So who stole your heart is like a heart specialist. Yes. ఎలా ఉంటుంది ఆయన పుష్, మీకు ఎలా ఉంటుంది? It's like ఎలా మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తారు? Because absolutely he supports me. Yeah. I know him since I think medical school. Okay. Started from the medical school. Medical school నుంచి తెలుసు. So he was my friend, so he always supported me in my journey. Definitely, without family support, I don't think we can achieve kada anything. Yeah. Yes, true that. And I have 2 kids, 2 girls. Okay. Yeah. Okay. So Samaikia is 17 and Samaina is 10. So beautiful. So మీ ఇద్దరి డాటర్స్ లో నుంచి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? అంటే అప్పటిదాకా అమ్మ ఒక డాక్టర్, షీస్ లైక్ బిజీ విత్ ద పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్, సడన్లీ షీ వాజ్ ఆన్ ద stage, that too it's a prestigious crown, it's not for the Dallas Miss or Miss Andhra అట్లా కాకుండా it's like you are representing yourself on the global stage కదా. సో మీకు మీ డాటర్స్ లో ఎవరి నుంచి ది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది? బికాస్
ప్రపంచాన్ని గెలవచ్చు, ఇంటిని గెలవడం అనేది చాలా పెద్ద థింగ్ అనుకుంటాను It is నేను. 100% వాళ్ళ ఇప్పుడు ఇలా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఎంత బాగా డ్రెస్ అయినా, బయట మీకు ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చినా, ఇంట్లో నుంచి కిడ్స్ దగ్గర నుంచి ఒక కాంప్లిమెంట్, ఓకే ఓకే ఇస్ ఇట్ రియల్లీ, విల్ గో అండ్ చెక్ అవర్ కింద మిర్రర్ కదా. Right. సో మీరు చెప్పండి మీ కిడ్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్. మా చిన్నది షీఈస్ వెరీ వోకల్, పెద్దది కూడా షీ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్స్, బట్ షీఈస్ a little on the shy side, but చిన్నది షీఈస్ extremely proud of me. Okay. She said the best compliment a child can give a mother is, mom, I want to be you when I grow big. దట్స్ ట్రూ. ఇట్స్ So, Yeah, you know, correct. that is something which my younger one always told me. Amma, నేను పెద్దయితే I want to be a doctor and I want to be a pageant queen just like you. జస్ట్ లైక్ యూ. స్కూల్లో ఎవరైనా తెలుసుకుని ఈ విషయం, మమ్మీ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ విన్ అయ్యారు కదా, సో ఇది అలా డిస్కషన్ ఏదైనా వచ్చి మీకు చెప్పడం జరిగిందా? Yeah. Oh, So this is recently వచ్చింది, ఇంటికి వచ్చింది, mommy, my teacher told me that you are on the TV. She saw you on the TV. And you was She like, saw you on the TV. Oh, really? మీరు అడిగారా సెట్ అయ్యావా నువ్వు? Yeah. Okay. And అంటే so what did she say అంటే, your mom is very good, చాలా బాగా మాట్లాడింది మీ మమ్మీ, మమ్మీ can I also speak like you అని అంటుంది. That's so sweet actually. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు డాక్టర్ అబ్బాయి యాక్షన్ అని, సో మీకు తెలుగు మూవీస్ బాగా చూస్తూ ఉంటారా? బికాస్ ఆఫ్ దిస్, లైక్ చూస్తూ ఉంటారా వెళ్ళి థియేటర్స్ కి? థియేటర్ వెళ్ళి మరీ చూస్తాం. నేను మా హస్బెండ్ యుఎస్ కి వెళ్ళినా కూడా ఎవ్రీ వీకెండ్ మూవీ ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద మూవీస్ రిలీజ్ అవుతాయో అన్ని చూస్తాం. సో మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు? నాకు చిరంజీవి అంటే ఇష్టం. చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం. ఓకే, బ్యూటిఫుల్. సో ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అంటే శ్రీదేవి. శ్రీదేవి గారు బాగా ఇష్టం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చిన రీసెంట్ మూవీస్ లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా? బాగా నచ్చిన సినిమా రీసెంట్ గా అంటే రీసెంట్ అని కాదు, అంటే ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఐ వుడ్ సే ఎస్ఎస్ రాజమౌళి మూవీస్, బాహుబలి, దోస్ ఆర్ మై ఫేవరెట్, యు నో. ఓకే, సో మిస్సెస్ తెలుగు యుఎస్ఏ 2025 విన్నర్ గారికి, మాలిని గారికి యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? 100% ఉంది. సో ఓకే, చెప్పండి మీకు ఎవరి మూవీస్ బాగా ఇష్టం? జోనర్ అంటే బాగా ఇష్టం, లైక్ లవ్, కామెడీ, థ్రిల్లర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఏది ఇష్టపడుతుంది మాలిని మ్యామ్ గారు? ఏది ఇష్టపడతారు? I like pretty much everything, like family movies ante ishtam, romantic movies ante ishtam, you know, there are different genres. I mean, even suspense movies kuda ishtam. So, you know, I like any movie which is done well. Done well. Okay. సో మేము ఫ్యూచర్ లో డెబ్యూ చూడబోతున్నాం అనమాట మాలిని గారిని. వన్స్ మీ స్క్రీన్ అపియరెన్స్ అయ్యాక మళ్ళీ నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను. Sure. I wish you all the best for that too. Thank you. So when I'm having conversation with you, I feel like I'm talking with you. Recently I've done with Lakshmi Manchu gari interview. So adi chusinapudu meer chusina is like twin. When you are a new parent, you want to give the best of the world to your child. The amount of books or articles you read, or the things you learn from your parents or grandparents and friends, it's, you know, it just doesn't feel like it's never enough and that we could be doing a lot more. The accent, the way you talk, the way you walk, it's like same. ప్రసన్న గారు, మీరు ఇంటర్వ్యూ కనుక ఈ బైట్ చూస్తే కనుక నాకు తప్పకుండా టెక్స్ట్ చేయాలి, బికాస్ షీస్ జస్ట్ లైక్ యూ. మీకు ఎవరైనా చెప్పారా ఎప్పుడన్నా? ఎప్పుడు చెప్పలేదు, బట్ షీఈస్ ఎ గ్రేట్ orator like Prasanna. She talks really well. I mean, thank you for the compliment. Yeah, that's like I feel same like you. You know, when I'm having conversation with you before the shoot as well, I feel like same. Okay, apart from this, Malini garu, I heard like you do a lot of NGOs and any social service company, philanthropist, because you're a philanthropist. So మీరు చెప్పండి, ఈ సర్వీస్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏ ఎన్జిఓస్ గురించి? I mean, I feel like manandaramu, like, you know, being women or whatever field, I feel after we fill our cup, I think it is a great idea to give back to the community. That's how I feel. And it came very naturally and organically to me. Okal chepte chesindi kaadu, and for everyone it has to be the same for you to continue to do what you're doing, right? So naaku em anpinchindante, in today's world, okay, women
in this patriarchal society, our representation is still low. కరెక్ట్. Kada? అవును. And I've been thinking about this, how our future generation, where we get 50-50 representation, for men 50% and women 50% in any field, whether it be doctors, whether it be CEOs of company, very less representation kada, Correct, as a correct. woman. Avunu, avunu. So I feel like, as women, if we give back and be out in the community, do things which we like to do. మనం ఏం చేస్తాము, we put everyone before us. అవును. And I did that too when I was young. Okay. అవును. But now I feel like I have to take care of myself too, because I think this life is for me, and I have to put myself. Self-love is very important. Yeah. Even I feel that, wherever we are busy and we're making the family happy, we're making the community happy, we're making our relatives happy, but self-love is very important. Very important for us to perform well. Okay, to give the best to the world. So atla start ayindi na philanthropy work and humanitarian work. So I started out with the organization over there called OMG organization. OMG, Outstanding Mature Girls. Okay. So this is for disadvantaged children of disadvantaged families. So we have over 500 girls. So single parent families, so parents leni families, so pillalu untaru kada, vallandariki I go and mentor them for confidence and stuff like that. I do that, once a week. So I put in my this, time. you never charge for anything. You'll do this all, for your happiness, and it is just for charity kind of thing, right? I heard it. You never charge for this kind of charity. No, I It's don't. Never. I don't. I heard this from someone, and it was like, it's a great thing actually. So I started, and I think giving a good structure. So ఏంటి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి తీసుకెళ్ళాను అంటే, మన యొక్క how I was raised as a child. Those are the things which I always talk to them about in confidence teaching and all that stuff. So I took a bit of India to America and taught them something. So that gives me a lot of pride, and me putting the time into them and seeing those kids flourish. And this organization is actually a state funded organization. And so me putting in that work over there gave me a lot of recognition. I did not expect any money, but they did give me a lot of recognition. As a physician, I can put that time into earning somewhere, kada? Avunu. So that's something which no one told me to do. I did it by myself. And once I got the crowns and everything, I amplified my work even more. And right now I'm the ambassador for Susan G. Komen. I just did with Miss Telugu, I did their walk. These are some things. And also I'm looking into a lot of things for our community in the US too. I did speak with them about, there's not much research for Indian women in America for breast cancer. Okay. So I'm trying to see how we can channelize that. Being a doctor and being a queen, I think that's what I can bring to the platform, kada? Correct. So what is my specialty over there is what I'm trying to do. So those are the things which I do through these channels and Mata. And, I want to do something for India. Maybe that's why I came to this pageant for Elevita Mrs. India World. ఇండియా నన్ను రప్పించుకున్నట్టుంది, రుణం ఉన్నట్టుంది. We wish you all the very best for that actually. Thank you so much. Yeah. అండ్ మీకు ఒకటి విషయం చెప్పాలి యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు నన్ను ఇలా యూ గట్ అ ఛాన్స్ టు ఇంటర్వ్యూ మాలిని గారు చెప్పినప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ చేశాను. ఇట్స్ లైక్ నార్మల్ ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ యూ గూగుల్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ I did not. ఓకే, సో నేను మీకు చెప్తాను. గూగుల్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం తిరుమాలిని దాసరి బ్రింగ్స్ గ్లోరీ టు తెలుగు కమ్యూనిటీ ఇన్ యుఎస్ అని కనిపిస్తుంది. Okay. మీరు చూడండి గూగుల్ చేసి. Okay. ఎవరైనా తెలిసిన మాలిని గారి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా మీరు కంపల్సరీ ఒకసారి గూగుల్ చేసి చూడండి, ఇది మీకు కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ లైక్ తెలుగు పర్సన్ గా నాకు చాలా ప్రౌడ్ గా అనిపించింది. See, I did so many celebrity interviews, but the thing is, I can see this. It was like very good. Thank you so much. Because you are representing yourself. The Telugu anedi like akkada unnappudu was like
It's very great thing actually. It's actually, I have to tell you a little bit of a dynamic over here. మనం ఇండియన్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం కదా, అవును. ఎనీ నో మ్యాటర్ వాట్, మన గడ్డ మీద ఉన్న సేఫ్టీ అండ్ దట్ ఏంటంటారు దాన్ని, స్థానబలం అంటారు కదా, కరెక్ట్ కరుస్తాను. అది తగ్గిపోతుంది కదా వేరే ల్యాండ్ వెళ్తే, అండ్ దట్ ఈస్ న్యాచురల్ కదా. అవును. ఫర్ దెమ్ టు ఆ తెల్లవాళ్ళు, for them to recognize us, we have to do leaps and bounds of what anyone have to do. So that is a big nice compliment to say that I'm bringing glory. Yeah, Tirumala Dasu brings glory to Telugu community in US and కనిపిస్తుంది. Thank you. Yeah. I'm elated. I'm proud to do that because I've always stayed true to myself. I like this quote, Sanskrit quote, Shreyansha Dharma Vigunaha, which means it's far more rewarding to be ourselves than to fit in. So being in America for 24 years, I never tried to fit in. I always flaunted my originality, and if people accept me, they accept me. If they don't, fine. I'll still be myself. అండ్ మీద నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివాను, జీలకర్ర బెల్లం గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మీరు కదా. ఒకసారి మా కోసం కూడా ఒక ట్రెడిషన్ అడిగారు, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ట్రెడిషన్ యూఆర్ బ్రింగింగ్ ఆన్ టు గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే, ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఆ తెలుగు ట్రెడిషన్ జీలకర్ర బెల్లం మనం పెళ్లిలో పెట్టుకుంటాం కదా నాడి మీద, పెట్టిన సేమ్ టైం. So it has such a deep meaning, kada. Bluetooth connection. Exactly. This generation easily can understand the spiritual meaning. And this is a place where medical lo kuda na, this is a place where it's not still fused. So ikkada chinna opening untadi manaki skull loni. So you are basically putting two souls together through this mixture. So jeelakara bellam both vagaru and teepi. That's how life is, right? So you're telling to each other and promising yes, that you will be supportive in any, throughout your life. So I think that's a very great message we are giving. Okay. So ఈ 24 years లో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇప్పటి వరకు మాలిని గారు వదలకుండా ఫాలో అయ్యే ట్రెడిషన్ ఏంటి, బాగా జరుపుకునే ఫెస్టివల్ ఏంటి? ఉగాది అంటే నాకు ఇష్టం, అండ్ డెఫినెట్ గా ఉగాది పచ్చడి చేస్తాను నో మ్యాటర్ వాట్. అండ్ ద అదర్ ఫెస్టివల్ విచ్ ఐ డూ ఇస్ వినాయక చవితి కూడా నాకు బాగా ఇష్టం. పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి పుస్తకాల్లోనే ఓంలు శ్రీలు రాయిపిస్తారు, ఎడ్యుకేషన్ మనకి ప్రైమరీ కదా. సో దాట్ ఈస్ సంథింగ్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో వరలక్ష్మి వ్రతం అవన్నీ, సాయిబాబా భజనలు అన్ని చేస్తారు, అన్నిటికీ చేస్తారు. ట్రెడిషన్స్ ని వదలకుండా అన్నిటినీ చేస్తూ ఉన్నారు. 100% ట్రెడిషన్ ఇస్ స్ట్రక్చర్, అది ఫౌండేషన్. మాలిని గారు, వాట్ వాస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ మిస్సెస్ ఇండియా వరల్డ్, Elevita Mrs. India World, right? So all the way you came from US for this. Tell me about that. Yeah. Elevita Mrs. India World is the largest franchise in the Mrs. category in India, where the winners will represent India on Mrs. World. It's a very prestigious pageant, and I'm very honored to be the finalist here. And I will come and do this pageant. Even though I'm in Moon, I'll come here to do this pageant because I have good hopes about this pageant. And me being a physician coming with so much credibility, I want to be associated with a pageant system which has credibility, like Elevita Mrs. India World. So previous I think that we from India bagged 2 Mrs. Worlds. So Indian represent Chesi went to Mrs. World and they bagged. One is Aditi Govitrikar from 2001. She's a doctor just and like me, actor as well, and an actress. Yeah, she worked with Pawan Kalyan. Yes, she worked in Telugu movies too. Yeah, true. And the other one is Sargam Kaushal garu in 2022. She won Mrs. World.
Their vision, their authenticity, and their transparency is something amazing, and it resonates with my values too. Correct. So I just wanted to be part of this pageantry because of that, and I'm doing my best to be here, and hopefully. Okay, we wish you all the very best from all of us. Thank you so Definitely much. win the crown. Yes. And we'll take into you again and again. Thank you. సో ఇప్పుడు మనం నా స్టైల్లో మాలిని గారితో ఒక చిన్న ఫన్ రౌండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. యు రెడీ? Yeah. ఓకే. సో మాలిని గారి ఫేవరెట్ తెలుగు ఫుడ్ ఆర్ ట్రెడిషన్ యు మిస్ ద మోస్ట్ ఇన్ యుఎస్ఏ? Favorite Telugu food. I mean, I'm a sucker for biryani. Biryani ante ishtam. But do I miss? Yes. In Meunna area, Baton Rouge loni authentic mana Hyderabadi biryani dorkadu. So definitely. హైదరాబాద్ కి వచ్చారు కదా, బిర్యానీ ఇంకా తినలేదు. అయితే ఈరోజు నైట్ డిన్నర్ విల్ బి బిర్యానీ. Yeah, I want to eat that. But Dallas, India lane ఉంటుంది. Yeah, but I go to Dallas pretty frequently for Miss Telugu events and all that stuff. So Okay. So if not a doctor or pageant queen, what career would you choose? actress. So good. Who inspires you the most, life lo or pageant lo? In life, my grandfather was my biggest inspiration. He has great work ethic, a great father, grandfather, like a great family person, and he empowers women. Like ఇది చెప్పేవాళ్ళు, where women goes, culture goes, and you can judge the progressiveness of a society by number of educated women. Next big dream or goal after Mrs. India World Pageant? I would love to walk runways. Okay, maybe Manish Malhotra, అలాంటి ఏమైనా పెద్ద పెద్ద runway opportunities వస్తే బాగుంటుంది. Even Chanel. So I want to be doctor on one side and rock the runways on the other side, and in doing all these things in between, I want to do charity, philanthropy, and represent our community and our women. 24 hours సరిపోవేమో. Okay, what is Malini Gari fitness mantra? Fitness mantra: conscious living, conscious about what you eat, conscious about your steps in the day, and conscious about some form of exercise routine. I think if you're conscious 50% of the time you're thinking about it, kada, you'll make it work. One message you'd give to young dreamers? Young dreamers, I would say dream big, and if your dream scares you, dream even bigger. That's a very good suggestion. That's a very good message, actually. True. One Indian value you always follow? Respect your elders and show gratitude. Gratitude is something which is very important if you want to grow big. That's lovely. What does success mean to you? Success, I would say, more than looking for tangible tangible sources like, oh, I'm this, I'm that kana. I think success lies in small things, small everyday things, right? Like you have to, if you do small things, everyday things, then you'll automatically be successful in life. So if you have discipline in your life, if you have your value systems well, like పెద్దవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి, if you do your things properly on a daily basis, it might look like your life is boring, but then these are the building blocks for success. మాలిని గారి మాటలు వింటే నాకు ఒకటి అడగాలనిపించింది, క్వశ్చన్ లేనిది. మాలిని స్ట్రిక్ట్ మమ్మా, కూల్ మమ్మా? I think I'm cool mom. Cool mama? I'm a cool mom, yeah. Okay. I mean, I think I'm both strict and cool. I think that's very important. There's certain things kids can't get away from me. Yeah. I can see that. Yeah. But I always have a dialogue with my kids. So daniki cool gaane undali kada. Cool gaane undali. That's true. Okay. What's the best compliment you've ever received? I think from my patients. The best compliment I've received is
when they say that they forget their వాళ్ళ బాధలంతా మర్చిపోయి they would love to talk to me. And to me, beauty is something how you make other people feel around you. I think that's the true meaning of beauty, and I think I feel more beautiful, and I think that's the best compliment for me. So one habit you never skip daily. One habit I never skip daily, journaling in the morning. Is it? Yeah, Okay. I start my day with a good positive affirmation, and I journal every day. Your message to fans who look up to you. My message to fans who look up to me is like, every day is a new day, right? There is no expiry date for your dreams. So a young child can dream, an 80-year-old can dream. Okay, go for your dreams and do what empowers you, and don't think about everyone around you. So I think you should live your life to the fullest. So fun things apart and this charity works apart, అవన్నీ పక్కన పెడితే this 24 years from Vizag to Louisiana, you said New York, city of dreams, right? So ఇందులో ఒక lowest moment ఇది మీరు అన్నారు కదా ఇందాక మనం we talked about the right people and all, or anything and when you are expecting a position in doctor ప్రొఫెషన్ లో కానివ్వండి ఆర్ పేజెంట్ సంబంధించిన వాటిలో కానివ్వండి, ఇది నేను చేయలేకపోయాను అని వేరే వాళ్ళ వల్ల మీకు ఎఫెక్ట్ అయింది కానివ్వండి, ఇట్స్ లోయెస్ట్ మూమెంట్. చేయలేకపోయాను కన్నా I felt like I've been in a very tough situations in life, and I came out with flying colors. I will say one of the toughest time in my life is when I went to New York, right? All by myself. So that was a very, very tough part of my life, where I came out of it by myself. There were times when I didn't have a place to stay. So, there were like 3 months where I didn't have a place to stay. So I was on trains, I was in hospital lobbies and college, washrooms. That's it. And I had a bag. But that was the time which was trying to break me apart, right? So ఒక్క రోజు కూడా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయలేదు that I'm having a tough time, mommy, maybe I should come back ani, because I went there with a goal. I need to make it. I never gave up. That's my resilience, and I came to know about my resilience when I was put through it. So I think that was the toughest time. I could have been depressed, I could have done so many other things and gave up, but I did not. True. So at the same time, happiest moment. I think there's so many happy moments, right? If I had to pick one happy moment, what would it about be? Family or profession or that, about its pageant or anything I think MCET వచ్చినప్పుడు my daddy I think that was the biggest happiest, because it was the first biggest achievement, right? As a child కాబట్టి right. ఇంకా మిగిలినవన్నీ వచ్చాయి తర్వాత. The big happiest moment was my dad, the pride I saw in my dad, and he gave this big party, and I was just like, what, 17 years old child, and he called so many people with the goppaga, and I think that's a very, very memorable moment for me. So ఇలా మెడిసిన్ ని పర్స్యూ చేస్తూ అదర్ యాక్టివిటీస్ ని లైక్ పేజెంట్రీ కానివ్వండి, సమ్ అదర్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్, అలా ఒకేసారి డ్యూయల్ థింగ్స్ ని పర్స్యూ చేయాలనుకుని ఉన్నాయి ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళకి. మీ వేలో నడవాలనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఎంతమంది బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఏమంటారు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండే డాక్టర్స్ ని చూస్తున్నాం, బికాస్ వీవ్ సీన్ ఇంతకు ముందు ఇంత సోషల్ మీడియా లేనప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా అంత యాక్టివ్ గా ఉంటారా అనేలాగా ఇప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ లైక్ యూ కెన్ సీ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో కానివ్వండి, దాంట్లో కానివ్వండి మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా. సో అలా మీ దారిలో నడవాలనుకుని మిమ్మల్ని ఇన్స్పైరింగ్ గా చేసుకుని నడవాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెషన్ ఇవ్వబోతున్నారు? I actually get so many messages
from doctors who are in the US to tell. They ask me anmata, what is your suggestion, tips on coming to pageantry, being a doctor? And I always get these DMs. If they I say if they wanted to come to pageantry, they should give it a try, because enduku agutunnaru? Try cheyakunda. There's nothing wrong in trying and learning if this is for you or not, right? So చాలా మంది ఏంటంటే even before they try, they just put full stop. I think life is there to experience. Do not hold yourself back from any form of experience. And experience can be good or bad, but still you get something out of it. Correct. So if you don't even try, you will never know in your life. Then you'll have regrets in your life. చేయలేదనేది రిగ్రెట్ ఉండిపోతుంది. Exactly. Yeah, చేసిన తర్వాత whether you win, you don't win, doesn't matter. And everything is not about winning in life. You will gain a lot. I mean, pageant లోని ఇంతమంది అమ్మాయిలు వస్తారు కదా, 30-40 members వస్తారు కదా. Not everyone will be a winner, right? Correct. But they gain a lot. They gain confidence. They are on the stage to meet a lot of people, like to talk in front of a lot of people. They very well groomed. And these are all life skills which they learn to apply in their daily life. So it's a win-win situation no matter what. సో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మెడిసిన్ అండ్ దిస్ పెజెంట్రీ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్. సో ఇప్పుడు పెజెంట్ లోకి రావాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వబోయే సజెషన్, అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారు? ఇట్స్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ యూ. ఈ థింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ ప్రో, యూ హ్యావ్ టు బి ప్రో ఇన్ దిస్ అని అన్నట్టుగా Biggest challenge ఏంటి తెలుసా? చెప్పండి. A lot of people don't even apply. Right? Right? So first go for it. Go for it. Okay. Go for it. Okay. And everyone is different. If everyone will bring different value to the pageant. So, I think go for it. That'll be my biggest message. Yeah. And medicine and pageantry are two separate things. But then if you like both, like me, you should try both. Thank you, Malini garu. Thank you so much for your time, and I wish you once again a very all the best to Elavita Mrs. India World 2025. Yeah. So Thank you so much. And all Andhra, Telangana, prekshakulu, I need a lot of support from you guys. I'm representing both Andhra and Telangana at Elavita Mrs. India World. So, that's an honor. And yeah. So, end చేసే ముందు చెప్పండి, ఆంధ్ర ఆవకాయ, హైదరాబాద్ బిర్యానీ? Avka biryani. That's a definitely present question answer. I got it. And thank you once again. And చూసారు కదా, ఇది బ్యూటిఫుల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ దాసరి మాలిని గారు. మనందరి తరపున ఆవిడకి మరోసారి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్దాం. అండ్ కీప్ వాచింగ్ టు బి హానెస్ట్ విత్ శ్రావణి, అండ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ Shravani with Malini. It sounds very well. Thank you.